Our church. Tenemos días emocionados para nuestra iglesia en este momento. If you didn't know, last week in a joint meeting between the Hermitage campus and the Rayon, we voted and basically were given the seal of approval, however you want to call it, to launch out as our own independent church here. Amen? Hace una semana tuvimos una reunión entre Hermitage y nosotros y decidimos que fue la voluntad de Dios para nosotros a plantar nuestra iglesia como iglesia independiente bautista. Now, next week we're going to officially vote to organize as a church and we will select our very first trustees as a church. Entonces la próxima semana vamos a tener una votación en el fin de servicio para incorporar como nuestra propia iglesia y también aprobar los primeros administradores de la iglesia. Guys, these are important moments as we evaluate not only who we are but who we are becoming. Son momentos importantes no solamente evaluar quiénes somos, pero quiénes vamos a ser en el futuro. I believe that the cities of refuge in the Old Testament serve as a symbol for the church today. Creo que las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento sirven como un símbolo para la iglesia de hoy. This has been a real time of reflection for me in these last several months. Yo he tenido un temporal de reflexión en las últimas meses. I have been reviewing my prayer journal over the last 10 years. Yo estaba revisando mis cuadernos de oración por las últimas 10 años. I've been reading about person after person that I had forgotten about, that we were on our knees praying for, that God had rescued from the pit. Yo estaba leyendo persona tras personas en mis oraciones que Dios ha rescatado de un hoyo profundo. When I look at our people today, I see people that weren't even here 5 years ago or 10 years ago, but that are vibrant, important parts of what God is doing here in this place. Yo estoy mirando la gente hoy, pensando en los 10 años, los últimos 10 años, y gente que no eran parte de nuestra iglesia hace 10 años o 5 años, pero hoy son personas importantes en el propósito de Dios y los ministerios acá. So grateful for what God has done, and I believe it's evidence for what God is going to do in the future. También yo creo que es evidencia de lo que Dios va a hacer en el futuro, como Él ha rescatado gente del pasado. And so for what God has created for us, our calling in our lives, por lo que Dios ha creado en nosotros y por su llamamiento en nuestras vidas, I want to announce the new name of our faith family today. Quiero anunciar el nuevo nombre de nuestra familia de fe. Starting next week, we're going to be called Refuge Church. Yeah. Because we want to be a people who are consistently rescuing those in need of help outside of these walls. Yo queremos rescatar a los que están afuera en las calles, entonces para ayudarnos a entender el propósito de la iglesia, vamos a nombrar la iglesia refugio. And like the cities of refuge, our church must strive to do the following. Como las ciudades de refugio, nuestra iglesia debe esforzarse en lo siguiente. We want to be a place of rescue and belonging for those who are lost and vulnerable. Ser un lugar de rescate y pertenecía para aquellos que están perdidos y vulnerables. We want to be a people with a listening ear to share words of hope, discernment, and wisdom found in the Bible. Ser un pueblo con oído atento, listo para compartir palabras de esperanza, discernimiento y sabiduría que se encuentran en la Biblia. Guys, we want to make the mercy of God and the grace of Jesus accessible to all. Hacer la misericordia de Dios y la gracia de Jesús accesible a todos. And we want to be a unique family of faith. Ser una familia única de fe. To be honest, we're already a strange group of people here. Ya somos un grupo de gente extraña. I love the spiritual and ethnic diversity of this place, of our church. Me encanta la diversidad espiritual y ética en nuestra iglesia.
It's not always easy, but it's always exciting here. No es siempre fácil, pero siempre emocionante aquí. And we must consistently dedicate ourselves to healthy relationships within the church and to the rescues of those outside of the church. Debemos dedicarnos consistentemente a relaciones saludables entre la iglesia y rescatar a aquellos fuera de la iglesia. And we want to help others encounter the salvation that is only found through Jesus. Ayudar a otros a encontrar la salvación de Dios a través de Jesucristo. We must never forget that we are sinners saved by grace and that we have a calling to offer that grace to others. Nunca debemos olvidar que somos pecadores salvados por la gracia y todos tenemos un llamamiento a ofrecer gracia a otros. I love what 1 Peter 2, 9 and 10 say. It says it like this. Primero de Pedro 2, versículo 9 y 10 dice así. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness and into His marvelous light. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. And once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. It is my pleasure to be your pastor. Es mi honor y placer. And I'm telling you now, we're going to need a lot of help. Necesitamos mucha ayuda para el futuro. But with God, all things are possible, brothers. Con Dios todo es posible.